At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. India, the world's largest democracy and a rising economic superpower, from education, infrastructure, pharmaceuticals, electronics, military to space science. We have left no stone unturned in the path of our progress since independence. But when we say India, here we're talking about two India. India and Bharat. One country but two worlds. Although they appear similar, there's a huge gap in terms of economic realities that divides them. One is pacing ahead in high urbanism, the other is stranded behind in acute backwardness, poverty, and vulnerability. There is still a larger section of citizens who haven't benefited much from the freedom or democracy. As a section of the society, it lacks social protection, equal opportunity, and economic justice. Social security is also about creating opportunities. It's also about provision. It's about provision of basic necessities that a citizen would require. It is also provision to ensure that the person does not slip away from the society and becomes deprived. The unorganized sector's workers must receive a share in the economic development of this country, and they must receive the economic benefits must be distributed to them also. That is the whole idea. Agriculture is the sector that is most affected by this inequity in national progress. நாங்கள் வந்து இந்த பூ வைக்கிற தொழில் தான் எங்களுக்கு வேறு தொழில் இல்லை. 30 ரூபா தான் ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிக்கிறோம். நாங்கள் என்ன அதை வாங்கி சாப்பிட்றது? வயசாகி போச்சு. 2/3 of India's population is still engaged in agriculture and farming activities as their primary source of livelihood. Besides, it is principal activity for food production and providing raw materials for various other industries in our country. கடைசி டைமுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் விவசாயம் பண்ண முடியல. ஏதோ அந்த 30 ரூபா காசுனா அப்படி மணி இந்த வெயிலில் காணலில் போய் நாங்கள் பேசின்னு எங்கள் ஜீவனத்துக்கு நாங்கள் பைப்பு நடத்தின்னு இருக்கிறோம். இந்த காசை வச்சு சோப்பு வாங்க முடியல, சீப்பு வாங்க முடியல, எண்ணெய் வாங்க முடியல. Due to the increasing stress in the agricultural sector, the workers are in the process of migrating to cities in search of other livelihoods. श्रमिकों की समाज में गरीबों में समान नहीं है. कच्ची है, कच्ची कार्य व्यवहारिक 15,000 செலவு பண்ணியா லாபத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல. கூலி ஆளுங்க எல்லாம் மெட்ராஸ், கோயம்புத்தூர் ஆனால் வேலைக்கு போயிடுறாங்க. And this mass migration has multiple factors behind it. பூ பறித்து கொடுத்து அனுப்புனா மார்க்கெட்டில் நல்ல விலைக்கு போகிறதே இல்லை. ஃபஸ்ட்டு அது அப்படியே போனாலும் அவங்க ஃபோர்ஜரி பண்ணுறாங்க. For the agricultural earning can no longer suffice their survival. Though India became self-sufficient in agricultural production in 1970s, it also has witnessed several suicides and distress calls from the farmers in recent decades. We also give them a lot of information and awareness about the government social security schemes. Like there are Pradhan Mantri Suraksha Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana, Atal Pension Yojana. All these programs of the government, we give a lot of awareness to the people and advise them to join some pension scheme so that they can be benefited through all these government schemes. The government introduced MNREGS, crop insurance, credit facilities, and few other schemes for the rural sector. However, these are not implemented properly due to various systemic failures and structural limitations. 6 ദിവസമാണ് 12 പണി മസ്റ്റോട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ 6 ദിവസമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് പണിയുന്നത്. 100 நாள் வேலை 150 நாள் ஆகுங்க. எங்களுக்கு சம்பளம் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுங்க. ஒரு வாரம் விட்டு ஒரு வாரம் எங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா போதும். ಏನೇ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇ ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ.
ಏನೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಳ್ಳಾಗ್ಬಿಡೈತೆ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಒಂದು 20% ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟೇ, 80% ಹೋಗ್ಬಿಡೈತೆ. ஒரு 40 வருஷமாக போகிறோம் லாரிக்கு. என்ன லாரிக்கு போய் 150 ரூபா வருது, 100 ரூபா வருது, அது கூட பண்ண முடியல எங்களால். ஒரு நாளைக்கு போனால் 2 நாளைக்கு இல்லை, போகிறன்னைக்கு கூலி இல்லைன்னா இல்லை, வீட்டை கிடக்குறோம். நெல் அறுவடை செஞ்சு மண்டிக்கு அது மாதிரி மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பினாலும் அங்கேயும் அது மாதிரி தான் மோசடி செய்கிறாங்க. எல்லாமே அது மாதிரி தான். இன்னும் விவசாயிங்க யாருமே நம்பி தான் இருக்காங்களோ, அவங்களே தானாக இன்னும் முடிவு வரல. இந்த விவசாயத்தை நம்பி எதுவும் முன்னேற முடியலன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ஒன்றும் பண்ண முடியாத நல்ல நடுவில் நிற்கிறோம். पेमेंट नहीं मिलता, काम नहीं मिलता. मैंने सुबह घंटे 6 बजे शाम के 6 तक काम देते वरना ज़राअत करे तो कोई भी इज्जत ही नहीं देता. वो बैलान चराना, बकरी चराना, गोबर समझना, उसे कोई भी इज्जत ही नहीं देता. उसे पॉलिसी नहीं, गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं है. Social insurance programs can account for specific needs of agricultural and rural activities. Social status of people in continental Europe and the UK, in terms of education and health, are so good that most people don't actually feel left out of the system. And compare this to India, where you have issues of health or of education, and deprivation is pretty rife because we don't even have a concept of social security which is as developed as it is in Europe and in the UK. The idea is not to pull down the organized sector. The idea is to pull them up so that they live a decent life. The Constitution of India as well as the ILO promises or tried to achieve fair share of development to all its citizens. The people, especially the farm workers, who are contributing, are making everyone in this country to be fed and not to die, are now made to die of hunger. This is the contradiction that we are facing it today. That the agriculture itself should be developed with the political will of the party in power or the state in control. The contradiction is that the same amount of equal opportunity and support which is given to the industry is not given to the agriculture. If only that is done, I'm sure the social protection to agricultural workers will be ensured. Now, it is much more important that the agriculture work is made remunerative and dignified. We need to create decent rural farm employment opportunities that ensure a living income for the workers, security in workplaces, proper access to social protection, and respect for fundamental human rights. It should enable people to provide for themselves and their families, whether through self-employment or wage labor.